Good morning, my dear students. Сьогодні ми з вами працюємо над уроком 8.5 Listening and Vocabulary, хоча я вам вже давала його робити, але ваше завдання, ви не могли його виконати, тому що не було слухання. Подивіться уважно, на сторінці 3, вправа 2, 3 і 5. У вас є слова gymnasium, гімназія, library, бібліотека, pupil, учень, science lab, наукова лабораторія, secondary school, середня школа, and sports field, спортивний майданчик. Listen and choose the correct answer. В правій третій вам треба прослухати і вибрати правильну відповідь. Слухаємо. Audio 3.51. Skerry's school looks like any normal small British school. There's a bright classroom with pictures on the wall. There's a small library and a science lab. There are even special classrooms for arts and music, as well as a computer room. The school has a playground, and there's also a sports field where you can play football. The only thing the school doesn't have is a gymnasium, but it isn't a problem because students can have their PE lessons in the village sports hall, not far from the school. The school day at Skerry's school is also the same as at any other school in Britain. Lessons start at 9 o'clock and finish about 3:30. Also, pupils have to take exams and do homework, the same as at any other secondary school. But in other ways, Skerry's is a very strange school. First of all, it's on a very small island in the middle of the North Sea, between Scotland and Norway. It's actually about 240 kilometres northeast of Scotland, and to get to the nearest large town, you have to travel by boat across the sea for an hour and a half, or fly 20 minutes by plane. But perhaps the strangest thing about the school is that there are more teachers and other staff in the school than students. In fact, Skerry's is the smallest secondary school in Britain. A few years ago, there were 2 pupils, 2 brothers. Later, the school had 3 pupils, all different ages, but all from the same family. At the moment, there is just 1 pupil. But he doesn't feel too lonely. The primary school is actually in the classroom next door. Sadly, there are plans to close Skerry's. People on the island hope that it won't happen. They say that if the school closes, it will be bad news for the island. Politicians say they will do everything to save the school. When I spoke to the head teacher, she told me that if they close the school, families on the island won't have a chance. Так, ви прослухали. Тепер у правій 5. Audio Нам треба 3.52. з вами додати слова з вправи 2, наприклад, places of learning, місця, де можна навчатися, зроблено вже у вас, people in schools, люди, які є в школі, classmates, однокласники, form tutor, це є вчителі, head teacher, директор, math або English teacher, вчитель математики або англійської. І тут ми можемо з вами, якщо ви вернетеся до вправи, ви побачите сюди з людей, ми можемо додати, наприклад, pupil, учень. Наступна places, rooms at school, тобто місця або кімнати в школі. Classroom, клас, playground, спортивний майданчик. І за таким самим прикладом дивимося. Це може бути library, це є science lab, наприклад, це є sport field. Ми відносимо їх до places, room at school. Наступна вправа, вправа 6, нам треба доповнити речення. Відповідно, слова з вправи 2 беремо. І вправа 7, випишіть собі make notes, це буде записувати. Тепер do exercises, робити вправу.
Потім show presentations, показувати презентації. Do my homework, робити домашнє завдання. And write essays, писати есе. Потім ви виконуєте, якщо ви це зробили, в зошиті на сторіночці 95. Сторінка 95. У вас є перша вправа вибрати choose the odd one out, тобто слово, яке буде зайве. Друге вправа доповнити кросворд. Третя вправа вставляємо слова з вправи word friends. І четверта вправа слухання. Якщо ви зареєстровані на English Lab, ви можете прослухати і вибрати правильний варіант, тому що це у вас є. Thank you, goodbye.